Hi friends, good morning. How are you? Welcome to a new lesson. So this month is August. You know the speciality of August. August 15th we are celebrating as the day of our independence. In 1947, August 15th we got independence from the British. So behind this great struggle of independence there is a great story. A lot of people, especially the patriots, they lost their lives. They fought for the independence of our country. So here we are going to a new lesson, lesson number 3, glimpses of the past. In this chapter, we can go through some incidents which led to the first independence war. In 1857, it happened the first independence war in India. So in this chapter, we can go through some incidents which led to that incident. അപ്പോൾ അന്ന് 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നു. ആ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഇൻസിഡൻസുകളാണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഗ്ലിംസസ് മീൻസ് എത്തിനോട്ടം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. So glimpses of the past means പാസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. So here it's going to be explained some history of our nation, our country through picture from 1757 to 1857. 1757 മുതൽ 1857 വരെ ഉള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ചെറിയ പിക്ചേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as First War of Independence in 1857. So these pictures and speech bubbles, you can see the speech bubbles and also some pictures. So this will help to clarify your understanding the conditions that led to the event which known as First War of Independence, which happened in 1857. 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹത്തായ ആ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ മാർട്ടിയേഴ്സ്. മാർട്ടിയേഴ്സ് മീൻസ് രക്തസാക്ഷികൾ എന്നർത്ഥം. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാറിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ അറ്റ് എ ഫങ്ഷൻ ഇൻ ഡൽഹി somebody is speaking there. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of India's martyrs. So I think that you know this person, you can guess it. There are some great and prominent persons in the dais. Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri and some others. So here she says, my countrymen, my fellow countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of India's martyrs. Your eyes fill with tears when you remember the sacrifice of India's martyrs. ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ, മാർട്ടിയേഴ്സ് മീൻസ് രക്തസാക്ഷികളെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നിറയട്ടെ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ there are some leaders, the picture of some leaders. Okay, you can recognize who are these leaders. Then next one, the company's conquest means പിടിച്ചടക്ക എന്നർത്ഥം. 1757 1849. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. You can see the picture of 18th century India. India 1765. 1765 ഇന്ത്യയുടെ പിക്ചറാണ് കേട്ടോ. Indian princes. Here the white area which were ruled by Indian princes, and the red one the British territory. അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടായിരുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ റെഡ്
ടെറിട്ടറി കേട്ടോ. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ കാണൂല. യു ക്യാൻ റെഫർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ വിത്ത് ദ സുപ്പീരിയർ വെപ്പൺസ്, using its superior or high weapons, the British East India Company, they widened its power in 18th century in India. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെന്തായി, ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ അധികാരം വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. സെയിം ടൈം ഇന്ത്യൻ പ്രിൻസസ് were short sighted. The princes in India, they were short sighted, they were not intelligent, so they fought each other. You can see the picture here. That upstart Rajabha called the English merchant, they will help me to defeat him. So the Indian kings, they fought each other. Here one king says upstart Rajabha enna uyarnu varuna ശക്തനായി വരുന്ന രാജാബ. So he is a great threat for me, so we can call the English merchant, they will help me to defeat him. അയാളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വിളിക്കാൻ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, they are making some kind of secret plan. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായം തേടാൻ തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ they exploited the chance, they also intervened in the scene. ആ സീനിൽ അവർ ഇടപെട്ടിട്ട് എന്തായി, അവർ അതൊരു അവസരം മുതലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, the people had no peace due to such constant fight. Here the continuous fight which raged in India. That's why the people in India, they did not feel any peace. അവർക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാതാകാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. So the rivalries between Indian kings, rivalries means the enmity, ഈ ശത്രുത between the Indian kings, it helped the East India Company to easily subdue Indian princes one by one. So the East India Company, they defeated Indian princes one by one. അപ്പോൾ ഈ അവസരം മുതലെടുത്തിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ പ്രിൻസസിനെ അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. So here you can see some exception. A far-seeing ruler like brave Tipu of Mysore fought the British till died fighting. So some rulers like Tipu Sultan, they fought against British and they fought till their death. മരിക്കണ വരെ അവർ പോരാടി. അങ്ങനത്തെ ചില എക്സെപ്ഷൻ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. Then you can see here next one, how did Indians react to these conquests? എങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? Some you can see here two sides. Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. So the king said, thank God there is peace in country. No more wars nor looting. No more wars, no looting. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധമില്ല, ലൂട്ട് തന്നെ കൊള്ളയടിക്കുക കേട്ടോ, നമുക്ക് സമാധാനമാണ്. It is God who sent the British. They said it is God who sent British here. Our destiny is linked with them. നമ്മുടെ വിധി, നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അവരുമായി ബന്ധിച്ചാണ്, ദൈവമാണ് അവരെ അയച്ചത് കേട്ടോ. And same time the common man, they said the white man has killed or dethroned our king. They opinioned that the white man had or has killed or dethroned. ഇതൊന്നും അധികാര പ്രശ്നമാക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ രാജാക്കന്മാരെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്, ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. Some kings were not good, but after all they were of our land or this land. അല്ലേ, രാജാക്കന്മാർ അത്ര നല്ല ആളുകളല്ലെങ്കിലും they are from our land. So now we have become slaves of foreign. We became the slaves of foreign. വിദേശികളുടെ അടിമയായി നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് some people said. But the kings, they thought British was actually a luck. They were sent by God. The next one, British rule 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. The same time the religious leaders, they taught here, they preached എന്നാൽ മതപ്രഭാഷണത്തിനൊക്കെയാണ് പറയുക കേട്ടോ. They preached here untouchability and child marriage. Untouchability means തൊട്ടുകൂടായ്മ. താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളുകൾ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനെ കാണാൻ പാടില്ല, തൊടാൻ പാടില്ല. This is untouchability. And also child marriage, early marriage. So you can see here some examples. Anyone who crosses the seas loses his religion. കടൽ കടന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, മതം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചില ആളുകൾ.
All the misery in the world is due to women. Some religious teachers, the preacher that all the miseries and troubles in the world, it is by the women. സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലോകത്ത് ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. Actually it was foolishness. They taught and they preached foolishness here. The truth was the Indians had lost self-respect. The British scorned them. സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് അതില്ലാതായി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരെ സ്കോൺ ചെയ്യാൻ, കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. So here the British, they understood that the native Indian, they actually unworthy of trust. ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ, സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു, ആൻഡ് ഇൻകാപ്പബിൾ ഓഫ് ഓണസ്റ്റി. ഓക്കെ, so true your honor but I am honest. Here you can see one Indian. Actually he said that the Indians, they are not unworthy of trust, but I am honest. I am honest means I am supporter of the British. അയാൾ പറയാണ്, നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടറാണ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്താണ് വിജയത്തുള്ള ആളുകളാണ്. കുറച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെന്തായി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി they betrayed the country. Being merchant, the British wanted quick profit. You know, the British, they are merchant. They actually takes the things in business manner. That's why they needed quick profit. Their heavy taxes forced farmers to abandon their field. അവർക്ക് ലാഭമാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. So they imposed heavy taxes upon the Indians. So the farmers, they abandoned their fields. ഒരുപാട് നികുതി ചുമത്തിയപ്പോൾ ഫാമേഴ്സ് എന്തായി, കൃഷിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അവർ അബൻഡൻ ചെയ്തു അവരുടെ ഭൂമിയൊക്കെ. So here the British, they actually punished them. The farmers, they said, your men are taking all my crops. നിങ്ങളെ ആളുകൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്രോപ്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാണ്. So the British, they said, you are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you jail. നിങ്ങൾ എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല, നിങ്ങൾ എന്തിനാ അരിയേഴ്സ്, ഞങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് തരണം. നിങ്ങൾ ടാക്സ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജയിലിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ. പാവം കർഷകരൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, അവർക്ക് കൃഷിയൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വീണ്ടും എന്തായി, ഇവരെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നർത്ഥം. സ്റ്റിൽ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻവെൻറ്റഡ് other method which gave them more profit. But also the British, they found another method how to exploit Indians, how to get more money from India. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള, പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്താണ് അവർ പുതിയൊരു മാർഗ്ഗം കിട്ടിയത്? The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India. They decided the things which manufactured in England, which were exported to so the things which were manufactured in England, imported to India, and it was imported without duty. ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാതെ, ഒരു ടാക്സും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. ആ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ, ടാക്സ് ഇല്ലാതെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ, ഇവിടെ വിറ്റാൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒന്നും വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. So they said it's a good idea, and the East India Company's laws began to cripple Indian industries. So they started this kind of they imposed this kind of laws here, and which destroyed Indian industries. ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു. And the British policies ruined the expert artisans and their business. Here there were some expert artisans, കരകൗശല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. So it was destroyed their business, and their condition were very pathetic. അവരുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു. ഓക്കെ, so let us go to some activities. In the workbook you can see chapter number 3, glimpses of the past. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ളത് വർക്ക് ബുക്കിലാണ് കേട്ടോ. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിൽ ചെയ്യാം, നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഡ് ദ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ റിയാക്ട് ഫേവറബിളി ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് കൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറീസ്? ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ പിടിച്ചടക്കലിനോട് അനുകൂലമായിട്ടാണോ പ്രതികരിച്ചത്?
റൈറ്റ് ഡൗൺ ദർ റിയാക്ഷൻ ഇൻ 5 സെൻറ്റൻസ്. 5 സെൻറ്റൻസിൽ ആ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതാൻ. എങ്ങനെയാണ് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത്? കുറേ ആളുകൾ അനുകൂലമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു, കുറേ ആളുകൾ പ്രതികൂലമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കിങ്സ് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു, ചില ആളുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു അല്ലേ. ചില ആളുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്തു, ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ 2 ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം കേട്ടോ. സംശയമുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതുക. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ 5th. ബാക്കിയുള്ളൊരു 2nd and 3rd 4th നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് 5th ആണ് കേട്ടോ. One of the sentences in the pair given below is incorrect. Underline the incorrect sentence. Here one sentence is incorrect and underline the incorrect. തെറ്റായത് എന്ത് ചെയ്യാം, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. The robber has just slipped, search him. The robber has just slipped, search for him. I could not do this work, so I had done it. I could not do this work, so I had it done. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് മിസ്റ്റേക്ക്, ഏതാണ് കറക്റ്റായ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതിന് എഴുതാനൊന്നുമില്ല, ടിക്ക് ചെയ്യാനാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ചൂസ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ദാറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഇഡിയമാറ്റിക് കമ്പാരിസൺസ്. ഈ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആസ് ഫേം ആസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്നതുപോലെ ആസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈറ്റ്, ആസ് ഡാഷാസ് നൈറ്റ്. നൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നൈറ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാരം, ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആസ് ഡാർക്ക് ആസ് നൈറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആസ് ഡാർക്ക് ആസ് നൈറ്റ്. ആസ് ഡാഷ് ആസ് എ ബി. ബി അല്ലേ, ബി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആസ് ബിസി ആസ് എ ബി. ആസ് ഡാഷ് ആസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ. ക്രിസ്റ്റൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാരം, ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആസ് ക്ലിയർ ആസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ. ആസ് ഡാഷ് ആസ് എ ഫോക്സ്. ഫോക്സിനെ പോലെ എന്തുള്ള, കണ്ണിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടെത്തിയിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 7 വേണ്ട, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 8. Fill in the blanks using many or much, whichever is appropriate. You can complete these sentences using many or much. ഒന്നുകിൽ മെനി അല്ലെങ്കിൽ മച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. മെനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണം, മച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങൾക്കാണ് മച്ച് എന്ന്. കൂടുതൽ സാധനം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ മച്ചും, കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ മെനി ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ദർ ആർ ഡാഷ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദി ഹാൾ. പീപ്പിൾ എന്നാകുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നാണ് അല്ലേ, നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ദി ഹാൾ എന്ന് പറയാം. മിസ് ശർമ്മ ഹാസ് ഡാഷ് കൗസ്. കൗസ് എന്നുള്ള എണ്ണം കഴിയില്ല, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹാസ് മെനി കൗസ്. ദെൻ ഹൗ ഡാഷ് ആപ്പിൾസ് ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ടുഡേ. ദർ ഈസ് നോട്ട് ഡാഷ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദി ടാങ്ക്. ലിക്വിഡ് അല്ലേ, ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദി ടാങ്ക്. ഹീ പുട്ട് 2 sugar in the milk. ഷുഗർ ആകുമ്പോൾ അല്ലേ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് ടു മച്ച് ഷുഗർ ഇൻ ദി മിൽക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലതൊന്നും വായിക്കണില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക, തെറ്റായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാച്ച് ദ തിങ്സ് ടു ദ പ്ലേസ് വേർ ദേ ആർ മെയ്ഡ്. മാച്ച് ദ തിങ്സ് ടു ദ പ്ലേസ് വേർ ദേ ആർ മെയ്ഡ്. കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പുറത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. വായിക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, എ ബിയർ ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ബ്രീവറി. 7th one, bricks is made in kiln മീൻസ് ചെങ്കൽ ചൂളക്കാണ് പറയുക കേട്ടോ, അതുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം. അയൺ ഗുഡ്, സി സ്മിത്തി. ആൻഡ് ബ്രെഡ്, ബേക്കറി. ഫ്ലോർ, മിൽ. പേപ്പർ മിൽ. 11th one, മിൽ. പേപ്പർ മില്ലിലാണ് കേട്ടോ.
Then film studio, H money, mint, and leather goods, tannery, ships, dockyard, and food, kitchen. So you can write it down there. And 10th one, given below are some words and their synonyms. One word out of 3 is not a synonym. Underline the word. ഇവിടെ സിനോണിംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് സിനോണിംസ് അല്ല, അതെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനാണ്. സോ ബ്രേവ് മീൻസ് ധൈര്യമുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം. ഫിയർലെസ്, ഫിയർലെസ് മീൻസ് the one who had no fear. Bold is same. So here the word adroit. So you can underline the word adroit. Concern, worry, anxiety, wail. Concern means വ്യാകുലപ്പെടുക. Worry, anxiety, wail. So worry and anxiety is same mean as concern. So here the exception is wail. So you can underline wail. So the remaining on you can try it. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. തെറ്റായാലും ശരിയായാലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പെൻസിലായിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പേനായിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാവും. So you can do with pencil. Remaining on we can discuss in our next class.